olutalo lwa Ukraine ensi egenda dunyumizaako n'abazzukulu abaana n'abazzukulu. Bannayuganda bafiiridde mu lutalo luno tobala. Bannayuganda bangi abagenze nti bagenda bweru kukola nga bali mu kintu kino. Russia oluvannyuma lw'okuba nti nga efiirwa abantu bangi yasalamu okukozesa b'amasinale okuva Africa. Era wano okusinziirira ku gavumenti eya Uganda, gavumenti ya Uganda twagenze ntugisaba ntugamba nti mugukolenga musango buli munnayuganda agenda Ukraine abagenda okulwana mu lutalo olwo gubeere musango n'amakampani agabatwala gaggalwewo. Gavumenti yagambye nti ate neyo proposal ebadde nnungi tujja gitunulamu meanwhile ng'eno abantu bakyagenda mu maaso kugamba n'okutravelinga bambi bano ba travelers bagenda bakimanyi nti bagenda kukola bwa security guard ekata babatwala bamanyi nti bagenda kubeera bakiriina Saudi Arabia ogenda okukakkana nga bayingidde embeera kwegamba bo bennyini gye batalabangako. Olutalo lwa Ukraine lunene nnyo ku mbeera Africa gyemanyi. Abazzukulu ba muzeeyi wano bangi n'ensonga lwaki balufiiramu bafiirayo bangi nti oli yakoma okuwulira essasi limu erya AK-47 poliisi ng'eddusa omubbi. Yakoma luli poliisi ng'eddusa omubbi. Kyokka kakati bwe bajja ne bawulira Ukraine, bwe batuukayo e Ukraine ne balaba ebintu bwe biri, kyo yamaawe we muzzukulu wa muzeeyi agamba kimu nti banzizeeyo eka nze bagenza okundeeta tebandeese mu bino nga tekikyasoboka. Anti bakomandazi ba Russia bakugamba nti wano kuingia ni rahisi alafu kutoka. Okuyingirayo kiba kyangu kyokka okufuluma. Era wali bakugamba bw'omala okuyingiramu buwoti ng'oyingidde mu Russia ne bakukwasa eridda Ukraine. Anti bagamba nti decision yonna gy'okola ekuttisa. Jjukira Russia beekutaddemu ssente bakututenga masinale gwe tomanyi bakututenga masinale ekivaamu bw'otuukayo gwe n'ogamba nti mbivaamu nze nzirayo waka bakugambirawo nti gwe otuuse okufa ofune essasi mu mutwe oba tukuziike ng'oli mulamu. Kakati munnayuganda awo ku nkomerero amaliriza nga talina choice talina kyakukola okujjako okugumira embeera. Naye wano tukimanyi nti bangi abayingidde ekintu kya Ukraine kino nga bafirika tukimanyi nti bangi battiddwa tebalina experience mu mbeera ya ntalo bwe ziti. John Gerald was promised a better paying job in Russia,
worth thousands of dollars, and like others before him, he fell for the trap. He ended up on the front lines, and the next thing his family heard was that he was lucky to be in hospital with hand injuries. He described the events as disturbing to his family. After training, they are taken out to the battleground in Ukraine, and sometimes they will walk through a river full of bodies and such stories. And even before they get into war, they are coerced into fighting. Some are threatened with jail terms and even death. Some have sent audio messages to their families instructing them on how to claim compensation in case they are eliminated. By the time this documentary was published, no Kenyan family had received any compensation for any of the deaths that had been communicated by Kenyans who were still on the battlefield. They told me either you go to war or you will be killed. These Kenyans find themselves in very dangerous places with limited options. They either die fighting or get killed when they do not join the war. And because of language barrier, some confess to being pushed around as a way of communicating. They do not understand the Russian language, and some of their trainers do not understand English. Where we are, we don't know. We don't have documents. Experienced African cooks, security guards, drivers, and construction site workers are at the battle front lines and often with deadly results. According to the Kenyan government, at least 200 Kenyans are among those who joined Russian forces, indicating that recruitment networks are active and continue to target Kenyans for enlistment through deception. According to investigators, many Kenyan recruits are lured through fraudulent promises of jobs with higher salaries, education opportunities, and residency rights in Russia. And with their poor backgrounds, they fall for these enticing but deceptive offers, benefits that instantly vanish once they set foot in Russia.
Боже, я вбив сьогодні людину. Піздець, охуєнно. Єбать, я йому тут мозок виніс нахуй. Заходите туда. Пролазь, хули ты стал? Блять, скільки тут мертвих підарів? Пізда, як вони воняють, блять. Я же походу на одному сижу. Ти ж як Свою уже отбил. Пізда, я зараз обригаюсь. Я не знаю, куда идти. Блять, я тоже. Вон там дальше еще один блиндаж. Охуеть, говорю, сука! Перебегаю. Who had dreams of participating on major Давай races туди! of Kilimanjaro, but the paperwork блиндаже. often brought him down. He was lucky to Брониками survive заложили and двери. tell his story. He was lured into Russia through a cultural event where he was later shot. Єбать, рука походу полетіла. Пизда. Отходим нахуй, сейчас ебанет жестко. Пока. Выбомся пизда! Нас не убить, долбоёбы! Ну, шо там? Цинкуй выход! Что такое? Да блядь! Our visa gives our visa is only expiring after 2 days. It was on 16 August. He told us, oh, I can make a deal and get you a working permit. But what kind of jobs were Evans and his colleagues to get? They were promised to work in factories or any job of their choice that they desired but could not get in Kenya. They were given papers to sign to apply for work permits. But there was a catch. The papers were written in the Russian language, and they had no idea what they were signing for. They had figuratively signed their death sentences. The whereabouts of Evans' colleagues are not known, since he surrendered alone to the Ukrainian military. Mukilas programu World Express amawulire okuva mu nsi yonna. Olutalo mu ggwanga lya Ukraine kati lukwatira ddala direct ku muzadde mu Africa. Olutalo luno lukwata direct kati ku muzadde mu Uganda. Mama yeewola sente mu kibiina, omwana agenda ebweru yeeyiye. Era mu kweyiiya abamutwala mama bamugamba tumutwala UAE, tumutwala Dubai, tumutwala Saudi. Bwe bamala okwawukana mama olugamba omwana we nti mwana wange genda naye munange okimanyi nti akasente kavudde mu kibiina akakututte. Ekivaamu mama wakoma okuwuliza omwana addamu okutegeera ebiddako nga ali mu lutalo lwa Ukraine. Kino nno kyekyaleetedde Pulezidenti Volodymyr Zelensky okuvaayo n'ategeeza ensi nti olutalo lwa Ukraine luno it is now a world war. Eno yafuuseemu world war kubanga tuyinayo abantu from all countries abali mu kulwana mu lutalo luno. Naye mu ngeri ey'enjawulo President Zelensky yagambye amawanga ga Africa nti nga tukooye okutta abaana bammwe bafiiridde wano, nga tukooye okutta abaana bammwe. State your position ku nsonga y'olutalo luno. Mutubuulire kiki kwegamba kyemuwagira. Ku saidi eya Uganda kizibu kya kunnyonnyola kwegamba standi ya Uganda ku lutalo lwa Ukraine nzibu ya kutegeera. Omwaka 2023 Afande Muhoozi yajja n'ategeeza nti Uganda eri ready okudeployinga e Russia okugamba okusobola okudefendinga ekibuga kya Russia kikulu ekya Moscow. Gwali mwaka gwa 2023 Afande Muhoozi yagamba nti singa kinaba kyetaagisiza Uganda ejja kudefendinga Moscow, the capital city eyo ye ya Russia. So kakati saawa zino toyinza kumanya banna Uganda abagenda mu lutalo lwa Ukraine bo abatwalibwa tebababuulira nti mugenda mu lutalo.
tubabuulira nga abagenda okukola e Dubai naye toyinza kutegeera is it official kikolebwa with total knowledge ya government oba omanyi bajja ne bakugamba nti awali omulema tofunyizaawo ngalo oli ayinza okuba nga mulema talina ngalo kati naawe bw'ojja n'ofunya engalo zo n'ozigiramu bwoti yayinza okulowooza nti oli mu kumusekerera. Bw'oba olaba tweet ya Afande Mohozi eya 2023 yagamba Uganda eri ready okudeployinga e Moscow okudefendinga capital city ya Russia. Kati tosobola kumanya oba government ya Uganda teina kyemanyi ku bannayuganda bagenda mu lutalo lwa Ukraine.